ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూనిక్ కార్నర్ వ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో ఇన్విజిబుల్ జిప్ ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలో విత్ నీట్ ఫినిషింగ్ ఎలా కుట్టుకోవాలో చూపిస్తాను. నేను ఇక్కడ బాడీ పార్ట్కి జిప్ అటాచ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ జిప్ని క్లాత్కి పిన్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ క్లాత్కి మాత్రమే పిన్ చేసుకోవాలి, లైనింగ్ క్లాత్ వదిలేసేయాలి. జిప్ని క్లాత్కి పిన్ చేసుకునేటప్పుడు జిప్ రన్నర్ పైకి ఉండాలి. చూపిస్తున్న విధంగా పిన్ చేసుకోండి. లెఫ్ట్ది లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ది రైట్ సైడ్ పిన్ చేసుకోవాలి. ఇలా 2 సైడ్స్ పిన్ చేసుకున్న తర్వాత జిప్పర్ ఫుట్తోని జిప్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. జిప్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకునేటప్పుడు జిప్పర్ ఫుట్ లెఫ్ట్ సైడ్ స్టిచ్ చేసేటప్పుడు రైట్ సైడ్ ఉండాలి. రైట్ సైడ్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకునేటప్పుడు జిప్పర్ ఫుట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి. ఫస్ట్ జిప్ స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఒక స్టిచ్ జిప్ ఎండింగ్లో వేసుకోవాలి. అయితే టీతర్ దగ్గర స్టిచ్ చేసేటప్పుడు జిప్ అనేది కదలదు, నీట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి. జిప్పర్ టీత్ దగ్గరగా వేసుకోవాలి. ఎంత దగ్గరగా వేసుకుంటే అంత నీట్గా వస్తుంది జిప్. సేమ్ ఇలానే నెక్స్ట్ సైడ్ కూడా వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టిచ్ కూడా వేసుకోవాలి టీతర్కి దగ్గరగా. 2 సైడ్స్ స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత జిప్పర్ని ఇలా రౌండ్గా తిప్పి పైకనాలి.
జిప్ని మెయిన్ క్లాత్కి మాత్రమే అటాచ్ చేసుకున్నాము. లైనింగ్ క్లాత్కి ఎలా అటాచ్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ లైనింగ్ క్లాత్ని ఇలా రివర్స్ చేసుకోవాలి. నేను నెక్ పార్ట్ స్టిచ్ చేసేటప్పుడు జిప్ దగ్గర 1 ఇంచ్ ఇటో 1 ఇంచ్ అటో 1 ఇంచ్ వదిలేసుకున్నాను. ఇక్కడ నెక్ పార్ట్ దగ్గర పైన 1 ఇంచ్ వదిలేసుకున్నాను. దానికి ఈక్వల్గా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇక్కడ నెక్ పార్ట్ దగ్గర స్టిచ్ చేస్తున్నాను. నెక్ లైన్కి ఈక్వల్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి, అయితే ఫినిషింగ్ నీట్గా ఉంటుంది. నెక్ పార్ట్ దగ్గర స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా కిందికి సైడ్స్కి స్టిచ్ చేసుకోవాలి. టీతర్ పై నుండి కాకుండా టీతర్కి దగ్గరగా స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా సెకండ్ స్టిచ్, ఆ సెకండ్ స్టిచ్ పైన స్టిచ్ వేసుకోవాలి. సెకండ్ స్టిచ్ వేసుకున్నాక ఎక్స్ట్రా జిప్ పైన కింద కట్ చేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉన్న దాని దగ్గర టక్స్ పెట్టుకోవాలి. రివర్స్ తీసేటప్పుడు రివర్స్ తీసుకున్నాక నీట్గా వస్తుంది ఫినిషింగ్. సెకండ్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఇలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాలి రివర్స్ తీసుకొని. మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత లోపల సైడ్ ఇలా ఉంటుంది. టక్స్ పెట్టుకొని రివర్స్ తీసుకోవాలి.